UK aban ehia teachers every Ghana abɛkyerɛ wɔ England. Na akatua nso de minua eye pa. Ubetumi agye £140 to £180 per day. Sɛ woyɛ teacher ni anase oyere ukunu unua bi wadamfo bi eye teacher ni a tie mane nto ne sɛ UK aban ne de hyehyɛ bi egu akwan mu a ubetumi aba England aba abɛkyerɛ de. Saa hyehyɛ yi ofre no QTS, Qualified Teacher Status. Minim sɛ wate ne baabi da anase etwa wasum pɛn. Na emom nyabotre na menkyerɛ mu ye. This is tips and gist. Sina haya. QTS anase Qualified Teacher Status. Eye legal requirements a teacher ni ehia ansa na watumi akyerɛ adeɛ wɔ English schools anase schools a ɛwɔ England. Empo sɛ wogye ntete ɛwɔ Scotland anase Northern Ireland a wohia QTS ansa na watumi de akyerɛ adeɛ ɛwɔ England. UK is made up of 4 countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Na England yi ena obetumi di QTS akyerade. Sa QTS yi ewo ho dadaada efri April 2014. Na emom na Ghana enka ho. 26 January 2023 year ena UK aban ne announcement say or the countries 9 abeka sa QTS enhyehyɛ ho. Na sa countries yi ebi ne Ghana, Nigeria, India, Jamaica, and near keka ho. Okoso kyerɛ mu sɛ, efiti 1st February 2023, sɛ woyɛ teacher ni ɛwɔ Ghana, wobetumi a apply for sa QTS na sɛ won saka license ya, wode apɛ adwuma ɛwɔ UK, na sɛ adwuma no ma sponsorship a, wode apply for visa na waba UK aba abɛkyerɛ deɛ. Sɛ wate ase de a, ɛneɛ na yɛnhwɛ nneɛma a wobɛhia ansa na watumi a apply. Na sɛ ewie a, mɛkyerɛ kwan a wankasa wobɛtumi a apply. Sɛ woyɛ qualified teacher ɛwɔ Ghana anase outside UK a, wobɛtumi akyerɛ adeɛ wɔ England without the QTS for 4 good years. After that, ɛwɔ sɛ wonya QTS no. Na emom ɛden sɛ wobɛfiri Ghana abɛkyerɛ adeɛ wɔ England without the QTS. Sɛ won saka license yi a, fa pɛ adwuma ɛwɔ UK website biya. Sɛ won saka adwuma yi a, obema certificate of sponsorship course eno na wode be apply for visa no. Oba ubetumi de woyere ene wo ma metre dependence aka ho said the work visa protocol no ekere no. QTS Qualified Teacher Status se wo pese wo apply a gov.uk metre UK government website eho ubenya link a ubetumi de apply all by yourself. Se wo bie website na obebusa wo se upesa wo check eligibility ana ekyerɛ sɛ upesa wo hu sɛ wo documents ni nyinaa esisi so a wobetumi enya saa license. Mesrɛ sɛ ubedi kan check ansa na wa start application no. Enti yen start. Obebisa wo sɛ, have you used this service before? Na wabo no. But continue. Obebisa wo sɛ, country ben and our child is here. Bogana ishim, Uria, but continue. Obebisa will say, who are teaching qualifications ewo Ghana? Per QTS qualifications no, we hear degree. So we a diploma ewo Ghana, unqualify. Intimate so we him say we degree, but yes, who a diploma, and who here so better waso. Eno ena wade wa be pie ha no. Wohu se wo bisa wo say, do you have a university degree? Yes. Nti ehon so bebo yes. Obebisa wo say, ubetumi akyere nkwada 11 years to 16 years ade ana. Se wo kyerɛ de wo JHS anase SHS ewo Ghana. But yes, because ubetumi akyere. Na emom wo ye KG madam dia. Mesro nkejai. Afei, wa listed subject bia esese utimi kyerɛ mu baako ansa na wa qualify. Subject ni bi ni mathematics, science, physics, biology, chemistry, French, Italian, ene ne ekeka ho. Se oje ohudi se obetimi akyerɛ science, maths, chemistry, biology, physics but yes.
Obebisa wo say, how long ena watra de? If it is over 9 months, o qualify. So we are below 2 years, but more than 1 year, choose 9 months to 20 months. So watra de more than 2 years for over 20 months. Obebisa wo say, Ghana Education Service actually was so payana. So we need sanction bia, but no. Pe ebe bia ma na ubehu eligibility requirements ni nyina ewo ho. Se o pass through eligibility process na obebie sa page we ama. Udru sa page we afi obekire niema anase documents ubehia na wo dey apply. First one was the proof of identity. Sa identity obehia o passport anase o birth cert. Afi was a sadina na ewo o documents ni nyina so. Next, proof of qualification. Ahano obehia with degree certificates and a transcript. Se udi kan ye diploma ewo Ghana ansa na we degree ebehia se udi ni mienu nyina be apply. Or say we cannot accept the diploma in education from Ghana. Enti se wenye degree meant to aso. Next, English language requirement. Ahanom obehia exams bi to say IELTS, International English Language Test. Se unim sa IELTS ya, I will do a video about it. Se wuni IELTS obetumi age English proficiency letter. Eno metrim. Next, also prove you are a recognized teacher. Se wo license ewo Ghana, eno ena would be proven. Diedi ho, also proof of work history. We no, ubetumi the appointment letter aye prove no. Afei so, ubetumi ama refis, make sure o headmaster anase empanifuo ni bi, obe submit omo email address and contact numbers na omo be contact omo ebisa omo se ampa wachra de more than 9 months na. Appointment letter no enso timi di adanse say wachra de more than 9 months. Ghana certificate bia oye no in English. Inti ye here certified translation bia. Inti last point we there. Enkoma Ghana for ye beja hosa. Afi or say apply for the QTS. O click so obema wabo email address as start application. Obosha ho wia bo continue. Obe send the link ako email no. Inti bia o mail nim. Ubehu teaching regulation agency. Mr. click so. O de won sabo message no so pe. Ubehu link no, bo link ne so, na de ubekọ mo website, ama wa start application no. Obekire wo say sign in, ane, boom, na ebebio. Enye no, ubehu apply for qualified teacher status, QTS, minua, akwantuo na na yahase no. Die di kan, or say about you, enter your personal information, and afei so, upload your identity documents. Personal information no, Obaswa, obebisa giving names, bo first name, or middle name, fasoso. Uria, family name, ewo surname, boshem, afeinso, date of birth, boshem, uria, na afe, wabo continue. Or the obeba has say, or say, does your name appear differently on your ID documents or qualifications? So udi asesa, but yes, and sesanya, but no. Ebia na uwo school no, o surname na wo yusu, uwie ye waware, o surname no asesa, inti eno obebo yes. Uwie na wo de court document approving with change of name no aka ho. Afei, ubetumi abo continue. Obema wo akwanya ama wahwe information wa provide ni mu yie. Se bibia da na akwemu bo continue. Na emom se mistake bi wo baabi bo change ne so na afei esesa. Uria na wabo continue. Ede ubeba ha say, ubehu completed. Afei, upload your identity document no. Click so. Se obosoa, ubehu niema ewo se wo submit. Obeji passport, anase driving license, anase ID card, anase birth certificate. Emu bia ubenyama ni bia. Obeji. Enti say ye birth set ena wo pese wo de ma wo mo a na wa hwehwe e wo phone so na afi wa upload
wo upload we na wabo continue. O scroll down obebisa wo say, do you need to upload another page, another document? But no, we are but continue. Afei ubehu say aye completed. Number 2, your qualifications. Or say add your teaching qualifications. Click so. Oboswa ubehu teaching qualification. Qualification title. Abia Bachelor of Education. Boshem. Name of institution. Abia University of Education. Winneba. Boshem. Country of institution. Ghana. Boshem. Uwia or say when did you start your teaching qualification? Or tray year or yes a degree course no. Enti bomant ni year ni shim. Afe obisa year o complete year. Ehonso yene saa. Uwia obebisa wo data unya teaching qualification no. She wo degree certificate ne so. Ne bossa date ni shim pepepe. Uwia bo continue. Free wa obebisa wo say enter the age range you can teach. Metre umu se 11 years to 16 years. Enti menye mistake. Bonesa pepepe. Uwia bo continue. Afe obetre wo say enter the subjects you can teach. O kleke swa se odwin se mathematics ena wobetumi akyerɛ pa bo hye ho. Afe nso se ebia science ena wobetumi akyerɛ bo hye ho. Se enye science na se biology a bo hye ho. Ba ko pe na obetrusi. Inti yeno in order of priority. Uwia bo continue. English proficiency. Inti yento aso free ho. O kleke swa obebisa wo say we a citizen our countries are English your first language ana. Countries no Ghana enka ho. Inti obebo no. Na afei wabo continue. O click continue no so pe osabebisa wo say baby a wo school no our countries are English your first language ana. Ghana enka ho. Inti ehonso obebo no. Na afei wabo continue. Afi obeka said submit English proficiency letter and now say wo IELTS examination na submit English proficiency letter no eye krata edi adanse ama MOI no eye medium of instruction e kire se uko school no ye de brofo e na kire wade eno nti ubeko university ho say ye University of Winneba ubeko ho na wakogisa English proficiency letter no oba na wabe uploadi esese omoje sa krata yitum nemom se bibinti omanje antuma ene eminua esese wotre IELTS examination no na woba wabe submit obebisa wo say wo krata foforo ka English proficiency ne ho ana bo no afei obema okwan se hwem se why mistake bia bo change ne so nemom se bibia da na akwemu a bo continue ubehu se aye completed. Afei ode ubeko number 4 your work history. Or say add your work history. Click so obema o guidelines a ube follow edi abobo ahyem. Ebi ni se obebisa wo se wutimi try de abra obi an supervise you. Afei nso obebisa wo se wutimi ye nkwala no exams e marke e assess omo progress ana. So wo hwe na wugitum se wutimi ye ni nyina. For when it say ho, or say the role I am about to add meets all these requirements. Natural say wujitum say information I would dema womono eye no kre. So wo click here, conform beam. Obebisa wo say what was the role? And no obebisa wo the name of the school kra wo try there. Inti ebia ejuso MA model na wa trash ho. City ejuso country Ghana. Afi oria obebisa wo say what was the job title or role? Inti abia teacher and as a headmaster na wabo ahye ho. Obebisa wo say work hours dodo awoye. Ghana de se uko school 8 a.m. kosi 2 p.m. eye 6 hours. Inti 6 times 5 days no ebe 30 hours. Inti ubebo 30 ahye ho. Afi obisa wo when did you start this role? That very important na wo start try there. Inti ubehwe appointment letter ne so data e wo so no na watwe month any year no se won kai na se wo estimate dia ne we are click this is an estimate nemom se ye date crogin a wo kai dia ene agane ho afi obisa wo say are you still employed at this school? But yes se wo da so try dia wo ho a but no se won try dia wo ho a we are but continue se wo boni nyina hyemu a
wobɛhu completed na emom mambo ninti watra in progress. Afe number 5 ɔse prove that you are recognized as a teacher. Nti click enter your registration number ne so. Ɛhɔ no wobɛbɔ wo teacher's license number aban de ma wo no ahyɛ hɔ. Wowie pɛ but continue. Wobɛhu sɛ ayɛ completed. Sɛ stages ni nyinaa ayɛ completed a baabi a watre save and sign out no ɛhɔ bɛyɛ submit. Nti click so na wa submit. Na emom menyɛ teacher ni no nti atre save and sign out. Nti me click so. Sɛ wo nso wanya requirement ni nyinaa click so sa ebe save na anytime bia wobenya documents no wobɛkɔ akɔtoa so ɛwɔ baabi a wodruye. Menua sɛ wonya documents ni nyinaa de send wo mo na wobɔ submit na ɔbɛsend wo email of completion. Afei nso ɔbɛkyerɛ wo sɛ wobɛtwɛn some few weeks na ɔbɛsend reply no abrɛw. Procedure no ɛna you go through no. Sɛ wante ase a leave a comment. Sɛ wate ase nso a mame hu. Sɛ wo nsa kasa QTS license ya ɛno ɛna wode bɛpɛ adwuma. Nti ko UK, Indeed, anaasɛ any of the platforms na search teaching jobs anaasɛ teaching assistant jobs. Sɛ wo hu bi na sɛ w'ani gye akatua no ho a apply. Wobɛhia CV, personal statement, ɛne nneɛma kakraa bi ɛna de aka ho apply. Sɛ wopɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu kwan a wobɛfa so apply for adwuma no nso a mame hu. Sɛ wo apply na sɛ adom ɛyɛ wadom na wo nsa ka adwuma no a ɔbɛma wo certificate of sponsorship COS anaasɛ course ɛno ɛna wode bɛ apply for visa no. Sɛ certificate no ɛyɛ 3 years a wobɛnya 3 years visa. Sɛ 5 years a wobɛnya 5 years visa. Wo nsa ka visa yi a twa wo plane ticket na afei bra UK bɛkyerɛ wa adeɛ. Sɛ w'ani gye me videos ho a like page na share ma afoforo. Sɛ wopɛ direct link a wode bɛyɛ application na mintumi ɛmfa nto TikTok. Na emom YouTube deɛ wobɛnya no wɔ hɔ. Ɛyɛ tips and gist. Medase. This is tips and gist. Follow this page for more content.